Hast du jemals diesen scharfen bitteren Stick de Verrats gespürt? Diesen Moment, in dem Gemmen, dem du vertraut hast, dem du geholfen hast, der den Rücken zuckert? Ist ein universeler Schmerz, ein Tiefwund, die dich eils in Frage stellen lässt. Du fragst dich, warum? Warum haben sie mir das angetan? Warum zerbrecht die Loyalität, als ich sie am meisten braucht? Seit Jahrhunderten haben sich Denker mit dieser Frage auseinandergesetzt. Aber vielleicht hat niemand die brutal Realität der menschlichen Natur und die Mechanismen des Verrats so schonungslos sessiert wie Niccolò Machiavelli. Seine Erkenntnis in einer turbulenten Epoche verfasst sind heute noch erschreckend relevant. Sie zwingen uns, einer unbequemen Wahrheit ins Auge zu blicken. Menschen verraten nicht, weil sie von Grund auf BSE sind, sondern weil sie zutiefst menschlich sind. Wen, und du jemals verraten würdest, wenn du Mühe hattest, die Motiv hinter einem solch tiefgreifenden Vertrauensbruch zu verstehen, wird dieses Video die Sicht auf die Welt, den Beziehungen und am wichtigsten, wie du dich selbst schützt, verändern. Wenn wir an Verrat denken, springen unsere Gedanken oft zu Emotionen. What, Schmerz, Verwirrung. Wir glauben, es war persönlich, ein plötzlicher Akt der Bosheit. Aber Machiavellis winkt uns, diese emotional Schicht abzusehen und etwas viel Kultiers, viel berechnender zu sein. Verrat ist aus seiner Sicht strategisch. Ist kein Unfall. Ist ein bewusste Entscheidung. Denk mal darüber nach. Menschen fallen nicht einfach in Verrat, wie man auf einem nassen Boden ausrutscht. Sie kalkulieren, sie wägen ab. Sie messen. Und wenn es ihrem Interesse dient, dich zu verraten, wenn es ihre Agenda voranbringt, wenn es ihr Hindernis besiegt, wenn es sie einen Schritt näher Macht bringt, dann handeln sie, kalt, effizient, oft ohne Ruhe. Das ist der Eckpfeiler. Der machiavellistischen Denkens. Loyalität ist keine Grundeinstellung. Es ist nichts Angeborens, das Menschen für immer an dich bindet. Stattdessen ist diese eine temporäre Ausrichtung von Interessen. Betracht den Beziehungen, sowohl persönlich als auch beruflich. Sie wären mit dir, oder schienen nie zu sein. Nur solange es ihnen nutzte. Nur solange die Anwesenheit ihrer Ambition, ihren Komfort, ihrer Sicherheit einen Wert hinzufügt. In dem Moment, in dem dieser Wert sank oder schlimmer noch, in dem die Anwesenheit ihren Aufstieg, ihren Weg nach vorn bedroht, begann aus ihrer Perspektive den Untergang. Du magst dies Freundschaft, Partnerschaft, ein feste Bindung genannt haben. In Machiavellis Welt, und in vielen harten Realitäten, nannten sie es vielleicht ein Sprungbrett in seinem wegweisenden Werk, der Fürst, bietet Machiavelli ein brutal Claire Maxime, die sich direkt mit der Dauerhaftigkeit von Loyalität befasst. Argumentiert, es ist viel sicherer, gefürchtet als geliebt zu werden, wenn man sich entscheiden muss. Warum? Weil Liebe, Zuneigung und Dankbarkeit unbeständig sind. Sie verblassen. Sie zerstreuen sich. Sie basieren auf Gefühlen, die flüchtig sind, aber Angst bleibt. Angst heilt Messer in der Scheid. Angst verzerrt Verrat, wenn sie ihn nicht ganz verhindert. Das ist ein bitter Pill für die meisten von uns. Wir sind darauf konditioniert zu glauben, dass Freundlichkeit Loyalität verdient. Wir denken, dass mehr geben, großzügig sein. Verzeihen, hinab und unerschütterlich Unterstützung inspirieren wird. Wir handeln aus guter Absicht, in dem Glauben, dass unsere positiven Handlungen in gleichem Maß erwidert werden. Doch in der unbarmherzigen Welt, die Machiavelli beschreibt, und oft in der realen Welt, in der wir leben, inspirieren dies Dinge keine Loyalität. Sie inspirieren oft etwas viel Heimtückisches, inspruchdn kennt, je mehr du eine klare Grenzen gibst, eine gegenseitige Anstrengung,
desto mehr erwarten die Menschen. Sie sehen den große Giget, nicht als Geschenk, sondern als selbstverständlich. Und wenn du schließlich, unvermeidlich, Nein sagen musst, oder wenn du nicht mehr das liefern kannst, was sie erwarten, dann folgt die Mask, dann bezeichnen. Sie dich als egoistisch, undankbar oder untrue ihnen gegenüber. Dann drehen sie den Dolch behaupten, du hättest dich verwandert, obwohl ihr Loyalität in Wirklichkeit niemals dir galt. Sie galt dem, was du ihnen zur Verfügung gestellt hast. Versteht dieses grundlegende Prinzip, in jeder Beziehung, ob beruflich oder persönlich, gibt es einen unausgesprochenen Vertrag. Dieser Vertrag beinhaltet ein empfindliches Gleichgewicht von Macht, Nutzen und Einfluss. Wenn sich dieses Gleichgewicht verschiebt, wenn jemand einen klaren, profitableren Weg nach vorn identifiziert, der dich nicht einschlägt oder aktiv die Entfernung beinhaltet, wird es sich selbst wann. Die meisten werden nicht zeigen. Nicht weil sie unsure sind, sondern weil sie menschlich sind, angetrieben vom mächtigen Motor des eigenen Interesses. Genau wie Machiavellis beschrieben hat man nicht im moralischen Sinn als edel. Oder BSE dargestellt. Hat sie als Opportunisten bezeichnet. Stellt fest, dass man hauptsächlich von zwei grundlegenden Impulsen angetrieben werden. Gewinn und Selbsterhaltung. Was passiert also, wenn es profitabler, vorteilhafter oder notwendiger für Überleben wird, dich zu verraten, als loyal zu bleiben? Sie wechseln die Seiten, dat sie werden es natürlich rationalisieren. Sie werden sich selbst und anderen erzählen, dass du dich verwandert hast, dass du nicht fair warst, dass sie keine Wahl hatten. Aber die Wahrheit ist, sie haben einkalkulierte Entscheidung getroffen. In dem Moment, als die wahrgenommen Kosten der Loyalität, den potenziellen Nutzen des Verrats, überwagen. Deshalb fühlt sich Verrat für den Betroffenen immer so plötzlich, so niederschmetternd an. Und da ist für den Verrater oft offensichtlich. Du hast es nicht kommen sehen, weil du durch die Linz des Gefühls geblickt hast. Durch die Wurm des Vertrauens unter gemeinsamen Geschichte. Sie hingegen blickten durch die kalte klare Linz der Strategie, jede Interaktion, jedes Kompliment, sogar Momente der Still. Für den strategischen Opportunisten sind das nu soziale Austausch. Das sind Datenpunkt. Das sind Figuren auf einem Schachbrett, sie kalkulieren. Sie warten auf den richtigen Moment, das Brett zu ihren Gunsten zu verschieben, und du, immer noch nach den Regeln der emotionalen Verbindung und der unerschütterlichen Vertrauen spielend, bemerkst auf die sich beugenden Figuren nicht. Bis es zu spät ist, genau deshalb bringt Machiavelli Herrscher nie, sich auf das abstrakt Konzept der Loyalität zu verlassen. Red innen, Bedingungen zu schaffen, unter denen Verrat gefährlich war. Bedingungen, unter denen die Konsequenzen der Untruhe die Versachen des Guten so tiefgreifend überwagen, dass sie ein unerschwingliches Risiko wurde. Denn wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie dich ungestraft verraten können, und sogar davon profitieren, werden sie es tun. Sie werden sich nicht schlecht fühlen. Sie werden sich nicht schuldig fühlen. In ihren Köpfen werden sie sich völlig gerechtfertigt fühlen. Warum? Weil in der kalten, harten Sprache der Macht die Nützlichkeit abgelaufen ist. Du wurdest irrelevant. Und für einen machiavellistischen Geist ist es viel schlimmer, irrelevant zu sein, als gehasst zu werden. Es ist unsichtbar zu werden dat wen. Du dich also nach einem Verrat taumelt wiederfindest, frag nicht einfach, warum haben sie mir das angetan? Dies Frage konzentriert sich auf wahrgenommen Bescheid, die oft irrelevant ist. Frage stattdessen, was haben sie durch diesen Verrat gewonnen? Welcher Teil von mir, meinen Ressourcen, meiner Position, meinem Netzwerk wurde für ihre Ambitionen untig? Wo habe ich es ihnen leicht gemacht? Hier geht es nicht darum,
dich in einen sinnischen Tyrannen zu verwandeln. Es geht darum, dich mighty einem tiefgreifenden Verständnis des Spiels auszustatten, das dich herum gespielt wird. Es geht darum, Verrat nicht als ein moralisches Versagen deinerseits oder gar nur ihrerseits zu sehen, sondern als einen bewussten Schachzug in einer größeren, oft rücksichtslosen Strategie. Und sobald du Verrat so siehst, hörst du auf, dich gebrochen zu fühlen. Du fängst an Gefgriff zu werden, Gefgriff für diejenigen, die dich ausnutzen wollen. Du denkst vielleicht, Verrat sei ein plötzlicher Sturm, der ohne Vorwarnung auftaucht. Aber die Wahrheit ist in Machiavellis Welt viel kloter, du hast ihn oft eingeladen. Nicht mit deinen Worten, nicht mit deinen Taten, sondern mit deiner Offenheit, deiner unbewachten Verletzlichkeit. Dies Wahrheit, das du, unbewusst, Verrat eingeladen haben könntest, ist vielleicht deinem Schwurzen zu rend. In unserem Denken ist Verletzlichkeit eintugend. Wir glauben, dass wir durch Freundlichkeit, Offenheit und Großzügigkeit stark zeigen. Wir zeigen Vertrauen. In die Menschheit unterworfen, dass dies mit Schutz und Loyalität wird, wird.doch in der unverschändlichen Welt Machiavellis ist dies Art von Offenheit keine Tugend. Sie ist ein Einladung. Es ist das unverschlossen Tor. Es ist der unbewacht Thron. Es ist die still, Erlaubnis zum Schlag, versteht das, Verrat geschieht nicht in Dunkeln, geschieht in Klarheit. Geschieht, weil du so viel preisgegeben hast, du hast ihnen gesehen, wo du schwach bist. Du hast ihnen erzählt, was du fürchtest. Du hast ihnen ein Kart deiner emotionalen Architektur ausgehändigt, jede Unsicherheit, jedes Bestreben aufgelegt. Und du dachtest, sie würden sie beschützen. Aber was sie sahen, war etwas ganz anderes. Einen Weg, ein Waf, eine Gelegenheit. Du sprachst über den Vergangenheit, den Fehler, den tiefsten Zweifel. Du wolltest verstanden werden, ein echt Verbindung knüpfen. Sie taten so, als würden sie verstehen, nicht in einfühlsam. Dann in Wirklichkeit studierten sie dich. Sie matchten sich Notizen. Den Menschen, wenn sie nach Match streben, beobachten dich nicht aus Empathie. Sie beobachten dich auf der Suche nach Hebelwirkung. Machiavelli was das genau. Herrschern, wie der Fuchs und der Elway zu sein, stark wenn tig, aber immer listig. Du warst in deiner Offenheit wieder das ein noch das andere. Du glaubtest, Transparenz wird ein unzerbrechlich Binding, ein tiefer Verbindung schaffen. Dann in einer Welt, die vom Eigeninteresse beherrscht wird, schafft Transparenz auf Ziel. Du hast den Herz aufgelegt, in dem Glauben, sie würden es vehement bewachen. Aber sobald die Menschen den Wunsch kennen, wissen sie, wie sie dich kontrollieren können. Sobald sie wissen, was du liebst, wissen sie, womit sie drohen können. Sobald sie wissen, was du fürchtest, wissen sie, wie sie dich manipulieren können. Unter vielleicht Gefglücksstil? Du hast ihnen Zugang gehört. Ohne True zu verlangen. Du hast ihnen Macht gegeben, ohne Loyalität zu fordern. Du hast ihnen ein Prozess in deinem Leben erlaubt, ohne von ihnen zu verlangen. Und Menschen schätzen nicht, was frei gegeben wird. Sie schätzen, was sie etwas kostet. Sie respektieren das Selten. Sie schätzen, dass dessen Missbrauch gefährlich ist. Du wirst zu leicht zu erkennen, zu leicht zu lesen, zu leicht zu verletzen. Und in diesem kritischen Fehler hast du unwissentlich die perfekten Bedingungen für Verrat geschaffen. Schau in die Geschichte. Betracht die unseligen großen Männer und Frauen, die nicht von ihren Feinden, sondern von ihren Verbündeten zu Fall gebracht wurden. Sie es von denen Erstaken, die umarmte. Kneich von genau den Bürgern entrant, die sie erhoben hatten. Warum? Weil sie glaubten, das Gunst Loyalität schafft.
Aber Gunst schafft meistens nur abhängigiert, und abhängigiert wiederum erzut paradoxerweise oft Groll. Je mehr du vergemmenden tust, desto mehr fangen sie Dialekten, dich nicht als Wolter, sondern als ein Hindernis für Unabhängigkeit. Zu sehen, sie empfinden Groll aber ihre Abhängigkeit von dir, auch wenn sie davon profitieren. Und wenn sie sich stark genug fühlen, allein zu gehen sie nicht einfach weg. Sie stoßen dich hinein. Denn in ihren Köpfen war es nie den Hilfe, es war den Kontroll. Den Verletzlichkeit war dann zur Rechtfertigung. Sie redden sich ein, du wirst schwach gewesen. Sie redden sich ein, du hättest sie zurückgehalten. Sie aber suchen sich vielleicht sogar, du hättest deshalb getan. Aber das hättest du nicht, weil du loyal warst. Hier ist die harte Wahrheit. Loyalität schützt nur wirklich diejenigen, die sich selbst zu schützen wissen. Du hast dich verletzlich gemacht, weil du intimate sentest, du dich nicht vertrauen sentest, du wirklich gissen werden wolltest. Aber im Reich der Macht ist dies ein Belastung, so roh und exponiert gissen zu werden. Je weniger sie wirklich über dich wissen, desto schwieriger ist es, dich zu verraten. Je weniger sie den Schritt vorhersagen können, desto weniger können sie dich manipulieren. Machiavelli schrieb nicht über Transparenz, schrieb über Kontroll. Sagt bekanntlich, jeder sieht, was du zu sein scheinst, nur weniger erfahren, was du wirklich bist. Das ist nicht nur ein Warnen, es ist eine Taktik. Erschein freundlich, aber sei nicht weich. Erschein vertrauensvoll, aber verliere nie die Kontrolle. Erschein offen, aber entthol nichts, was du nicht verlieren kannst. Denn sobald sie wissen, wie sie dich verletzen können, haben sie bereits das Messer. Uns wird oft gesagt, wir sollen mit dem Herzen führen, unseren Gefühlen vertrauen, auf unsere Intuition rennen. Aber was uns selten gesagt wird, ist, dass Emotionen der einfachst Weg sind, sich selbst zu blenden. Du siehst Verrat nicht, wenn in einem Lächeln verpackt ist. Du hörst die Schang nicht, wenn sie in der Stimme eines geliebten Menschen spricht. Emotionen verwandeln den potenziellen Feind in Verbündet. Und schlimmer noch, sie können den Raubtier in deinem eigenen Kopf zu Opfern machen. Sie trüben. Das einzig Werkzeug, das du zum Überleben hast, den Urteilswürgen. Machiavelli schrieb nicht für diejenigen, die Trost oder emotional Bestätigung suchen. Schrieb für diejenigen, die Macht suchen, und Macht duldet einfach keine Gefühle. Nicht weil sie grausam ist, sondern weil sie efficient ist. Wenn du von Emotionen beherrscht wirst, kannst du keine klaren, objektiven Entscheidungen treffen. Du fängst an den zu rechtfertigen, die bestraft werden sollten. Du versiehst zu schnell. Du übersiehst zu viel. Du übersuchst dich selbst das. Die Absichten eines Menschen wichtiger sind als seine unbestreitbaren Handlungen. So insteth Verrat. Denn derjenige, der dich verraten will, weiß, dass den Herz die schwachste Stelle in deiner Rüstung ist. Sie müssen dich nicht überwältigen. Sie müssen dich nur bewegen, dat sie hören sich dir nicht durchstrohungen, sondern durchwurm, sie überschen dich mit Komplimenten. Sie ahmen den Wort nach, sie spiegeln den in Schmerz. Und du, in deinem emotionalen Hunger, willst das unbedingt als Wahrheit sehen, als echt Verbindung. Aber sie verbinden sich nicht. Sie kalkulieren. Machiavelli schrieb einmal, dass ein weiser Herrscher lernen muss, wie man nicht gut ist. Nicht weil Gut in sich ein Schwach ist, sondern weil die Illusion von Gut gegen dich verwendet werden kann. Denk daran, wie oft du offensichtlich Warnzeichen ignoriert hast, weil ein gemeinsam Geschichte habt, weil sie Family sind, oder ein Freund, oder dir mal geholfen haben. Wie oft hast du gesagt, das werden sie niemals tun, nur zu sehen, wie sie genau das tun?
Und du kannst es immer noch nicht akzeptieren, nicht weil dir Beweis fehlten, sondern weil du in Emotionen erkranken bist. Du hast Loyalität mit Nostalgie verwechselt. Du hast Vertrauen mit Hoffnung verwechselt. Und dabei hast du sie länger bleiben lassen, als sie jemals sollten. Du hast ihnen ein weiter Chance gegeben, und noch ein. Bis die dich alles kostet. Emotionen. Truben nicht nur das Urteilsvermögen. Sie schreiben es aktiv. Sie sagen dir, dass du falsch liegst, wenn du misstrauisch bist. Sie sagen dir, du sollst den Instinkt unterdrücken. Sie lassen dich den eigen Wahrnehmung in Frage stellen, als zum Wohl der Aufrechterhaltung eines falschen Friedens, der Bewahrung einer sterbenden Verbindung oder der Vermietung schmerzhafter Wahrheiten. Aber Frieden ist im Angesicht deines kalkulierten Verrats nur vorübergehend. Und die Verbindung, die du so verzweifelt zu schützen, versuchst, ist oft ein Strick, der sich deinen Hals zuziert. Ein machiavellistischer Mensch unterdrückt Emotionen in sich nicht. Beobachtet sie, in sich selbst und in anderen. Lässt sich nicht von innen bei seinen Entscheidungen leiten. Lässt sie seine Strategien informieren. Den Menschen werden versuchen, dich durch Emotionen zu manipulieren. Sie werden weinen. Wenn sie in die Enge getrieben werden. Sie werden sich verletzt geben, wenn sie schuldig sind. Sie werden dich der Kalt bezichtigen, wenn du anfängst, dich zu lösen und Logik anzuwenden. Und wenn du nicht aufpasst, wirst du jedes Mal auf die Vorstellung hereinfallen, dass die moderne Welt romantisiert das Hers, oft zu unserem Nachteil. Aber Machiavelli lehrt dich, den Geist zu studieren. Du denkst, lieb lasst Menschen bleiben? Nein, matcht Tutties. Du denkst, Freundlichkeit matcht Menschen loyal? Nein, notwendige Tutties. Du denkst, Ehrlichkeit bringt dir Sicherheit? Nein, Stärke. Tutties, das Problem ist niemals, dass du Gefühl hast. Das Problem ist, dass du aus dem Gefühl heraus gehandelt hast, anstatt aus dem Verständnis. Du hast Vertraut, weil du einsam warst. Du bist geblieben, weil du Angst hattest, allein zu sein. Du hast dich geöffnet, weil du verzweifelt eine Verbindung brauchtest. Und dabei hast du ihnen den Böppeln des Untergangs in die Hand gegeben. Emotionen sind der Sturm, der das Schlachtfeld verschwimmt. Du kannst nicht sehen, wer wirklich in deiner Seite ist und wer auf deinen Rücken zielt. Du verwechselst das Messer mit einer Gestursunigung, bis es zu spät ist. Machiavelli fordert dich nicht auf, herzlos zu werden. Fordert dich auf, souverän über den Herr zu werden. Zu nutzen, ja, zu verstehen, aber niemals blind zu gehorchen. Zu fühlen, ja, aber niemals Emotionen zu folgen. Wenn sie deinem strategischen Urteilsvermögen widersprechen. Man hat dir beigebracht, zu vertrauen. Man hat dir gesagt, Vertrauen sei das Fundament aller Beziehungen. Ohne es funktioniert nichts. Hieß es. Und so hast du es schnell gegeben, großzügig, blind. Aber Machiavelli wird über diese Idee festlatschen, nicht aus Grossankheit, sondern aus absoluter Klarheit. Denn in der Welt der Macht ist Vertrauen keine Tugend. Es ist ein Risiko. Und Risiken, wenn sie nicht gemessen werden zu Katastrophen. Du dachtest, Vertrauen bedeutet Stärke. Das Offenheit, der Glaube einander. Das gebende Vertrauensvorschuss dich zu einem guten Menschen matcht. Aber es matcht dich nur verwundbar. Du hast ein wesentlich Wahrheit vergessen, Vertrauen muss verdient werden, nicht angenommen. Wenn du jemandem den Vertrauen an jeglichen Hebel gibst, gibst du ihm die Kontrolle. Du gibst ihm Raum in deiner Welt, ohne von ihm mit zu verlangen, ohne klare Erwartungen oder Konsequenzen festzulegen. Und die meisten Menschen, denen etwas so frei gegeben wird, werden unweigerlich seine Grenzen testen. Sie werden sich fragen, wie viel kann ich nehmen, bevor ich aufgehalten werde?
Machiavelli verstand dies mit chirurgischer Präzision. Assaigt. Nicht, Vertrauen niemals. Assaigt, kalkulier den Vertrauen. Nicht basierend auf Emotionen. Nicht basierend auf leeren Worten, basierend auf Anreisen. Basierend auf Druck, basierend auf Konsequenzen. Frag dich, was haben sie zu verlieren, wenn sie mich verraten? Denn wenn die Antwort nichts lautet, bist du bereits in großer Gefahr. Menschen bleiben nicht aus reiner Liebe oder zuni eigen loyal. Sie bleiben loyal, wenn Loyalität nachweislich profitabler oder weniger riskant ist als Verrat. Wenn Verrat ihnen mehr macht, mehr Zugang, mehr Gewinn und absolut keine Bestrafung verschafft. Werden sie es tun. Und dann werden sie es rationalisieren, sie werden es weitermachen nennen. Oder tun, was das Best für mich ist. Oder endlich an mich selbst denken. Und du wirst schockiert, verletzt, verwirrt dasitzen. Nicht weil sie dich verraten haben, sondern weil du von vornherein keine Verantwortlichkeit gefordert hast. Du hast vertraut, ohne nachzudenken. Du hast ihren Worten geglaubt. Du dachtest, vergangene Loyalität garantiert die zukünftigen Schutz. Aber vergangene Loyalität ist wie vergangener Regen. Sie büßert die heutigen Felder nicht. Machiavelli. Reich herrschern, mit Vorsicht zu regieren, nicht damit gefallen. Assaigt. Ein Fürst muss lernen, so wie der Elway als auch wie der Fuchs zu handeln. Der Elway nicht stark, der Fuchs nicht Strategie. Vertrauen ist ein Schlachtfeld, auf dem du beides einsetzen musst. Du bietest gerade genug, sie in den Hay zu halten, aber niemals so viel, dass sie dich ohne Konsequenzen angreifen können. Du schaffst System, in denen Loyalität belohnt wird, ja, aber Verrat suffert, schwör und offentlich bestraft wird. Hier geht es nicht Rach. Es geht darum, der Davon abzuhalten, untrue behaupten Betracht zu sehen, und da, wie oft, geben wir Menschen macht ohne Widerstand. Wir lassen sie unsere Gedanken, unsere Angst, unsere Schwachen wissen. Wir lassen sie nah an uns heran, weil sie uns Lachen brachten, weil sie das richtig sagten, weil sie unseren Musikgeschmack teilten. Das ist kein Vertrauen, das ist Neid. Und in einer Welt, in der Macht die Rung ist, wird Neid immer ausgenutzt. Denk darüber nach, wie du vertraust. Du vertraust denen, die zuni eigen zeigen, die sich an denen Geburtstag erinnern. Die nach denen Problemen fragen, aber das sind Offerungen. Jeder kann ein Lächeln imitieren, ein Umarmen kostet nichts. Selbst ein gut gettet Entschuldigung ist nur ein weiteres Werkzeug in der Trickes der Manipulators. Was wirklich zählt, ist, was jemand tut, wenn etwas Bedeutendes gewinnen kennt, indem dich verletzt und sich entscheidet, es nicht zu tun. Nicht weil dich liebt, sondern weil das Risiko es einfach nicht wert ist. Bis dahin sollt Vertrauen ein verschlossener Trusser sein. Du pfeffnisten nicht, mit Worten. Du pfeffnisten mit Mustern, mit Tischich, mit Hebel Wirkung. In Machiavellis Welt. Sie sind Opportunisten. Sie sind Händler, die Loyalität gegen Vorteil eintauschen. Und wenn du ungeschützt auf den Markt gehst, sei nicht beherrscht, wenn du mittel nichts dastest. Vertrauen ist kein Geschenk, es ist ein Vertrag. Und ein Vertrag ohne Konsequenzen ist ein Witz, in dem Moment, in dem du das verstehst, hörst du auf, von Menschen Loyalität zu erwarten, weil du freundlich warst. Du fängst an Beziehungen zu gestalten, das untrue mehr kostet, als sie dat du wurdest werden, ja. Aber nicht, weil die Welt von Grund auf grausam ist. Nicht, weil Menschen von Natur aus BSE sind. Du wurdest verraten, weil du das grundlegend Wesen der Loyalität missverstanden hast. Weil du den Hers aber denen Verstand hast siegen lassen. Weil du ohne Hebel geurtschitzt hast. Weil du preisgegeben hast, was heit verborgen bleiben sollen. Machiavelli versprach keine Welt der Fairness. Versprach ein Welt der Klarheit.
Ein Welt, in der Verrat keine Ausnahme ist. Ist ein Muster. Wo Loyalität abstrakter. Liebgeboren Word, sondern Ausdrückter, Furcht angehen. Wo Emotionen respektiert, beobachtet, aber niemals blind gehört werden. Wo Vertrauen nicht angeboten, sondern kalkuliert Word. Man hat dir beigebracht, nach Idealen zu leben. Aber dies Ideal, so schon sie auch sind, machten dich oft blind für Strategie. Du gingst durchs Leben, in der Annahme, dass Menschen dich so behandeln würden, wie du sie behandelst. Aber das taten sie nicht. Weil sie den Gut nie als stark sahen. Sie sahen sie als Werkzeug, ein Schwach, die man ausnutzen konnt, ein Weichheit, und die man sich drucken konnt. Und als der Moment kam, handelten sie dat, so dass du nun Entscheideweg. Du kannst dich zurücksehen, Kloder werden den Glauben. Und alle verlieren, oder du kannst etwas anders werden. Kein Tyrann, kein Monster, aber ein Strateg, einer, der klar sieht. Einer, der Verrat erwartet, nicht Paranoia, sondern Vorbereitung. Denn in einer Welt, die auf machten Eigeninteresse aufgebaut ist, bleiben nur diejenigen unberührt, die Wahrnehmung meistern, die Absichten schätzen, die klug belohnen und schnell bestrafen, die wissen, wann sie sprechen und wann sie schweigen müssen. Erinnert dich an das, was Machiavelli über die Jahrhundert hinweg flüstert. Ein weiser Mann vertraut nicht zu viel, liebt nicht zu leicht, und vergisst nicht zu schnell. Jetzt weißt du, warum Menschen verraten.